Hello my people, welcome back. So today we are cooking rice and beans, the easiest and simplest meal. I've already boiled my beans. Right now I'm frying them, as you can see there. Nimesha fry nyanya, ndo nimemwaga hapo maharagwe zangu. So watch the video till the end. If you are new viewers, please subscribe to my channel. For my returning subscribers, thank you so much for the love. Kwa hiyo sufuria ni kitunguu, nyanya na maharagwe, alafu unaweka spices of your choice. Mimi nimeweka Royco cube and Royco mchuzi mix. Hizo ndio mimi napenda. So hapo na mix, alafu hii maharagwe yangu imeiva sana, kwa hivyo haitakaa sana kwa jiko, ndo namwaga kadania kangu. Dania is very important kwa maharagwe. Inaleta taste nyingine tamu sana. So yeah, but there naipea tu like 5 minutes, alafu nitoe. Koroge, ufinike, upe some minutes, alafu utoe. Then nimewambia napika na rice. So tushughulikane na mambo ya mchele sasa. So mchele yako unaioshanga? Mimi lazima nioshe mchele yangu. Naonanga wengine wao wanaeka tu hivyo tu kwa sufuria na inaendelea kuiva. Mchele ni chafu. Iko na vumbi ya white. So you have to wash your rice, guys. Wash your rice. Unaweza kuwa hata unakula some chemicals na you don't know. So wash your rice, then cook it. Hiyo ni maji ya rice hapo. So far, thank you so much for watching. Please subscribe, give me a like and suggest what else you want me to cook. You said, write what you know. Thank you so much my people for watching. See you to my next video. Give me a like and please subscribe. Bye.